Shri Asta Saki Ke Gaur Premanande. All glories to their summer devotees, all glories to their summer devotees, all glories to their summer devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. So, how are we doing Telugu Anuvad? Okay. How to say in Hindi? Agar aap अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं, is that correct? Huh? No one understands Hindi. Telugu, not Tamil. Okay. Telugu Anuvad. Waha. Huh? Okay. TK. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is the glorious disappearance day of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki. So we will read a verse from Srimad Bhagavatam. We will read 11th canto, chapter 17, verse 27. Which has a long purport by Srila Prabhupada. The purport is from Chaitanya Charitamrita, where this verse is cited. So we'll read the verse and we'll just read a little bit of the purport. Oh, there's the verse. The verse is there too. Okay. Acharyam mam vijaniyan navamanyeta karichet na marchya buddhyasuyeta sarva deva mayo guru acharya mam vijaniyam navamanyeta karichet namarcha buddhyasuyeta sarvadeva mayo guru acharya mam vijaniyam navamanyeta karichet
Namartya Buddhya Suyeta Sarvadeva Mayo Guru. Mataji. Acharyam, the spiritual master, Mam, myself, Vijaniyat, one should know, Na avamanyeta, one should never disrespect, Karhichet, at any time. Na, never. Martya Buddhya, with the idea of his being an ordinary man. Asuyeta, one should be envious. Sarvadeva, of all demigods. Maya, representative. Guru, the spiritual master. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Он должен считать Ачарью подобным мне и никогда не выказывать ему неуважения. Он не должен завидовать ему, считая его обыкновенным человеком, ибо Гуру – представитель всех полубогов. Okay, I'm skipping the first paragraph because it's just an introduction, and I'll read the second and third paragraphs. So, purport by Srila Prabhupada. This is a verse from Srimad Bhagavatam 11:17-27, spoken by Lord Sri Krishna when he was questioned by Uddhava regarding the four social and spiritual orders of society. He was specifically instructing how a brahmachari should behave under the care of a spiritual master. A spiritual master is not an enjoyer of facilities offered by his disciples. He is like a parent
Without the attentive service of his parents, a child cannot grow to manhood. Similarly, without the care of the spiritual master, one cannot rise to the plane of transcendental service. The spiritual master is also called Acharya, or a transcendental professor of spiritual science. Manusamhita 2:140 explains the duties of an Acharya, describing that a bona fide spiritual master accepts charge of disciples, teaches them the Vedic knowledge with all its intricacies, and gives them their second birth. The ceremony performed to initiate disciple into the study of spiritual science is called upaniti, or the function that brings one nearer to the spiritual master. One who cannot be brought nearer to a spiritual master cannot have a sacred thread, and thus he is indicated to be a Sudra. The sacred thread worn on the body of a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya is a symbol of initiation by the spiritual master. It is worth nothing if worn merely to boast of high parentage. The duty of the spiritual master is to initiate a disciple with the sacred thread ceremony. And after this samskara, or purificatory process, the spiritual master actually begins to teach the disciple about the Vedas. A person born a Sudra is not barred from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who's duly authorized to award a disciple the right to be a Brahmin if he finds him perfectly qualified. In the Vayu Purana, an Acharya is defined as one who knows the import of all Vedic literature, explains the purpose of the Vedas, abides by their rules and regulations, and teaches his disciples to act in the same way. Комментарий Шрила Прабхупада. Это стих из Шримад Бхагавата 11.17.27, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Удавы о 4 сословиях и 4 духовных укладах человеческого общества. Здесь Господь описывает поведение брахмачарьи, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто гуру наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же, без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. Духовного учителя называют Ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности Ачарьи изложены в Манусамхите, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение. Начало обучения духовной науки знаменует церемония Упанити, которая призвана сблизить ученика с духовным учителем. Тот, кто не имеет подобной связи с гуру, не заслуживает священного шнура и потому считается шудрой. Священный шнур на теле брахмана, кшатрия или вайши свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учителя. Сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания похвастаться высоким происхождением. Духовный учитель проводит обряд посвящения и надевает на ученика священный шнур. И только после такой самскары, очистительного обряда, начинает серьезно обучать его ведам. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика в брахмане, найдет его достойным этого. По определению Ваю Пурана, Ачарьей считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний и умеет разъяснить их смысл, кто сам следует наставлениям вед и учит этому своих учеников. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane
Nirvishesha Shunyavadi Pastyachadeshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vaishnavebhyo namo namaha. So first thing I'd like to say is thank you. Первое, что мне следует сказать всем вам, спасибо. Thank you particularly to all the local devotees from here in Sri Tirupati Dham. В первую очередь, спасибо большое преданным, которые являются местными жителями Шри Тирупати Dham. And first amongst those devotees, His Grace Revati Raman Prabhu. И в первую очередь его милость является Роману Прабhu. Revati Raman Kai. Oh, okay, sorry. Thank you. Dhanyavada Malu. Is that right? Telugu? Bahut dhanyavad. मैं थोड़ा हिंदी बोल सकता हूँ थोड़ा से तेलुगु शून्य धन्यवाद मालू एक one word. Okay, so today is the glorious disappearance day of Srila Prabhupada. And it's just, along with his appearance day, it's just one of the most wonderful days. And because Srila Prabhupada made the point that we do not distinguish so much between appearance and disappearance. Yes, they're both very glorious. And Prabhupada, to illustrate this, he gave the example of the sun. Sun rises, sun sets, but it doesn't affect the sun. So the devotee appears, the devotee disappears, but the devotee is always there. And it's just our eyes if sometimes we think the devotee is not there. So Srila Prabhupada was with us for those years up till 1977. And he's still with us today. What is it now? It is 41 years later. And frankly, I can say that in many ways, I feel, and so many of his disciples feel, that it's not really different from when he was physically present. Srila Prabhupada was with us, he is with us, and he will be with us. So therefore,
today is a happy day. Сегодня на самом деле очень счастливый день. It is not a sad day that, oh, he died and he is gone. И никакой грусти и скорби нет по поводу того, что он умер и покинул нас. But Srila Prabhupada, by his mercy, he's with us, and those who are tuned in to Prabhupada, they will feel his presence always. Сила Прабхупада с нами по сей день, и те, кто настроены на волну Шрилы Прабхупады, всегда чувствуют его присутствие. You know, when Srila Prabhupada was physically present, very few devotees were like constantly with him physically. Когда Шрила Прабхупада присутствовал физически в этом мире, всего лишь небольшое количество преданных находилось рядом с ним физически. Like, you know, even the very senior devotees, like the GBCs, that they were not with him constantly. Даже самые старшие преданные, такие как GBC, не имели возможности постоянно находиться рядом со Шрилой Прабхупадой. Sometimes they'd spend a little time with him, but as a percentage of the whole time he was here, is a very small percentage. Иногда они имели возможность проводить с ним личное время, но в процентном соотношении это лишь как-то время. And, you know, even just take myself as an example. Приведу меня, например. I was only personally alone with Srila Prabhupada one time. Лично я находился со Шрилой Прабхупадой наедине всего лишь один раз. I was in his classes when he was present. I don't know how many times, but I don't know actually. Maybe 40 times or 50 times. Я присутствовал на лекции Шрилы Прабхупады, честно говоря, не знаю, сколько точно, 40 или 50 раз. But actually being physically in his presence, not very much. Но физически находиться в его личном обществе такой возможности особо не было. So unless you were the one devotee or maybe two devotees who were personally serving Srila Prabhupada every day, unless you were one of them, you didn't get much really personal, like physical association. Если только вы не входили в число тех самых двух преданных, которые имели возможность лично служить Шриле Прабхупаде и находиться с ним постоянно, тогда у вас такой возможности не было. So therefore, in terms of vapu, or physical association, and vani, association through instructions, the vani is just far more important. Поэтому к разговору о вакуум, о личном служении и о ване, следовании наставлениям, можно сказать, следующее следование наставлениям ване гораздо более ценно. Understand? Понимаете? Samaste. Samaste? Hindi Bhash, Samaste. Samaste. Okay, TK. It's like that. And we have to really understand this clearly. Да, вот так, и мы должны четко понимать это. Okay, so we will just recount a few pastimes of Srila Prabhupada. Мы расскажем несколько игр Шрилы Прабхупады. Just as a matter of interest, how much time do we have actually? What time should we finish? Oh, up till 10 o'clock, okay. Aha. So first of all, I wanted to tell a few little stories of how Srila Prabhupada was merciful. Прежде всего, мне хотелось бы рассказать несколько историй о том, как милостив был Шрила Прабхупада. One story, I won't mention the name of the devotee, but he is one of the most senior in ISKCON, like in the
most senior 10 maybe. В одной из историй, я не буду упоминать имя одного из действующих лиц, поскольку это преданные, занимает высокое положение, возможно, одно из 10 самых высоких положений в ISKCON. Русский язык вы слышите правильно? Да? Okay. So this devotee had a dream. Этому преданному приснился сон. In the dream, he died. Во сне он умер. Haribol. And he went up to the doorway to Goloka Vrindavan. И он оказался перед входом на Галоку Вриндаван, прямо перед воротами. And there was a chokidar, И там был okranik. охранник. What would you say? Barawala. Yeah. Anyway, big one. Очень большой охранник, сильный. And this security man, he looked at the devotee И этот охранник посмотрел пристально на преданного and he said, "Who are you?" и сказал: "Ты кто такой?" And the devotee gave his name. И преданный назвал свое имя. I am such and such Das. Я такой-то и такой-то дас. And the security man said, "Who?" Охранник сказал: "Кто-кто?" The devotee repeated his name. И преданный еще раз повторил свое имя. And the security man, he's thinking like he doesn't know, who is this person, what should I do? И охранник понял, что он не знает, кто это такой, и задумался над тем, что он должен с ним делать. So the devotee said, I am a disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И затем этот преданный сказал: "Я являюсь учеником Его Божественной милости Ачила Цветанты Свами Прабхупады." And the security man said, "Oh, well, come in then." И тогда охранник сказал: "Ну тогда можешь зайти." So it's really like that. Это действительно так. Phew. You know, if it's just a matter of our own qualification, Если речь идет только лишь о нашей личной квалификации, I don't know. могут быть вопросы. Maybe not. Да или нет, может пусто, может и нет. Maybe not. И скорее всего нет. But through Srila Prabhupada, by the mercy of Srila Prabhupada, all the doors can open. Но благодаря Шри Прабхупаде, благодаря Его милости, все двери открываются. And we should really be aware of that. И нам нужно помнить об этом постоянно. So, yeah. Here, let's see. Okay, here's another story, the mercy of Srila Prabhupada. Еще одна история милости Шри Прабхупады. This story comes from His Grace Bhavananda Prabhu. Эту историю рассказал Его милость Бхавананда Прабху. I think some of you would know him. He's based in Mayapur. Многие знают его, сейчас он проживает в Майпуре. So anyway, he was up on the roof of the Lotus building in Mayapur with Srila Prabhupada. Вместе со Шрилой Прабхупадой они находились на крыше здания Lotus Building в Майпуре. And they're looking, at that time there were no other buildings. И в то время не было никаких других зданий, кроме этого. And they're looking around the Mayapur area from the roof. Они осматривали всю площадь Майпура, находясь на крыше этого здания. And Srila Prabhupada was saying that Mayapur is just so wonderful. Шрила Прабхупада говорил: Майпур так прекрасен, It's the spiritual world. что это сам духовный мир. And it's so beautiful. Он очень красив. And Prabhupada said, the whole world should come here. И Прабхупада сказал: люди со всего мира должны приехать сюда. Right, and learn about Lord Chaitanya.
и изучить науку Господочитания. And then Prabhupada said, but this material world is so horrible. Затем Прабхупада сказал, но этот материальный мир так ужасен. And he started sort of criticizing the material world. И начал критиковать материальный мир. There's birth, death, old age, and disease. Рождение, старость, болезнь, смерть. The consciousness of the people is so contaminated. Сознание людей так осквернено. So many bad qualities are there. Так много плохих качеств у людей. Then Prabhupada said, very amazing thing. И затем Прабхупада сказал удивительную вещь. Prabhupada said, I didn't want to come here. Прабхупада сказал, я не хотел раньше приезжать сюда. But Krishna told me, you must come. Но Кришна сказал мне, ты должен приехать сюда. The people need your books. Людям нужны твои книги. And then Prabhupada said, but I don't want to come. Но что Прабхупада сказал, но я не хочу ехать. It's such a horrible place. Ведь это настолько ужасное место. But then Krishna said, no, you have to come. Но затем Кришна сказал Прабхупаде, нет, ты должен поехать. If you don't give them your books, what could they do? Если ты не дашь им свои книги, как они смогут выжить? So you must come. Поэтому ты должен отправиться туда. So this is very sort of transcendental story. Это очень высокая трансцендентная история. But it is a fact that on a few occasions, Srila Prabhupada revealed that he had come down with the mission of delivering the fallen souls. Но это действительно факт, что Прабхупада неоднократно проявлял свою необходимость появления в материальном мире прямо из духовного мира с целью распространения миссии Господа Чайтаньи. So to have his association directly or indirectly, it is just unlimited good fortune. Поэтому получаем ли мы общение Шрила Прабхупада прямо или косвенно, в любом случае это беспричинная милость и большая удача. Here's another little story about Prabhupada's mercy. Еще одна история о милости Шрилы Прабхупады. How he appreciated devotees so much. Как сам он ценил преданных. Prabhupada was in Vrindavan, Шрила Прабхупада был во Вриндаване. and one devotee named Trivikram Maharaj was massaging Prabhupada every day. Одного преданного, которого звали Tirupati Махараджа, попросили массировать Шрилу Прабхупаду каждый день. Do you know Trivikram Maharaj? Знаете Tirupati Махараджа? Yes? No? Oh, you must get his association. He is a special devotee. Вы все должны получить его общение, он очень особенный преданный. So much association with Srila Prabhupada. У него было очень много личного общения с Шрилой Прабхупадой. So every day Trivikram Maharaj is doing the massage for Srila Prabhupada. И так каждый день Tirupati Махараджа предлагал массаж Шриле Прабхупаде. Then one day Srila Prabhupada said, after 1 week, I will go to America. И однажды Шрила Прабхупада сказал, через неделю я собираюсь поехать в Америку. And Trivikram Maharaj said, can I come with you to massage? Tirupati Махараджа спросил, можно ли мне поехать с вами, чтобы тоже продолжать свое служение, массировать вас? And Prabhupada said, no, there's no need. И Прабхупада сказал, нет необходимости никакой. In America, Upendra is there. В Америке живет Упендра. He can massage. Он может массировать. So Trivikram Maharaj was a little disappointed. Tirupati Махарадж немного расстроился из-за этого. But, as the saying goes, if at first you don't succeed,
try again. Но, как говорится, не пускают в дверь и лезь в окно. So next day, he's doing the massage. И поэтому на следующий день он снова массирует Прабхупаду. And he said, Srila Prabhupada, this Upendra, does he do a good massage? И вот Tirupati Maharaj говорит: Шрила Прабхупада, а этот Упендра, он вообще хорошо массаж делает? And Prabhupada said, yes, it's quite good. И Прабхупада сказал: да, достаточно неплохо. Are you sure you don't want me to come? И Tirupati Maharaj продолжал: а вы уверены, что не хотите, чтобы я поехал? And Prabhupada said, no, it's not necessary. И Прабхупада сказал: нет, необходимости никакой нет. So next day he tried again. И на следующий день Tirupati Maharaj еще раз попробовал. You know, Prabhupada, I'm thinking I should come with you to America. Он сказал: Прабхупада, вы знаете, мне кажется, что я должен поехать с вами в Америку. Because, you know, I think that I can do a good massage and it's important for your health. Потому что мне кажется, что я могу предлагать вам хорошего качества массаж, который очень важен для вашего здоровья. But Prabhupada again said, no, Upendra's all right. Прабхупада сказал: нет уж такой прям необходимости, там есть Упендра, он справится. It went on every day for 1 week. И в течение недели, каждый день эти игры продолжались. Finally, last day, В конце концов, последний день, Tirupati Maharaj didn't know what to say. Tirupati Maharaj уже не знал, какие привести доводы. So he said, again he offered. И он просто заново еще раз предложил свои услуги. Prabhupada said, oh, it's not necessary. И Прабхупада сказал: нет, необходимости. And then Tirupati Maharaj said, is Upendra a nice boy, Srila И Prabhupada? тогда Tirupati Maharaj сказал: Шрила Прабхупада, а Упендра вообще хороший мальчик? Prabhupada said, yes, he is a very nice boy, И Шрила Прабхупада сказал: да, он очень покладистый мальчик, but not as nice as you. но не настолько покладистый, как ты. And then Tirupati Maharaj understood Prabhupada loved him. И тогда Tirupati Maharaj понял, что на самом деле Шрила Прабхупада любил его. So, yeah, Srila Prabhupada, he had very personal relationships with his disciples. У Шрилы Прабхупады были очень личностные взаимоотношения со своими учениками. And he accepted them as devotees and as his personal associates. Он принимал их как преданных Господа, а также как своих личных спутников. Another little occasion with Trivikram Maharaj, И еще одна история про Tirupati Maharaj Шрилы Прабхупады. he was asking Prabhupada about different devotees. Он спрашивал у Шрилы Прабхупады о состоянии различных преданных. What do you think of this devotee? Что вы думаете по поводу вот этого преданного? He's a nice boy, Он хороший мальчик. Prabhupada said. Прабхупада говорит. And what about this boy? А что насчет вот этого мальчика? He's a nice boy. Он хороший мальчик. And this one, А вот этот? he's also a nice boy. Этот тоже хороший. So like this, several times, the same question, same answer. И так 7-8 раз Tirupati Maharaj задавал один и тот же вопрос и получал один и тот же ответ. And Trivikram Maharaj just got sort of carried away. И немножко занесло Tirupati Maharaj. And he said, Srila Prabhupada, you're such a nice boy. И он сказал: Шрила Прабхупада, вы такой хороший мальчик. And Prabhupada looked at him. Прабхупада посмотрел на него. Hare Krishna. Yeah, let's see. Here's an interesting little story. Еще одна очень интересная небольшая история. I think you would be at least partially aware of this story. Я думаю, что частично вы знакомы с этой историей. This story, it happened in Glasgow, in Scotland. Эта история произошла в Глазго, в Шотландии. There was one devotee there, he was like the leader in Scotland. His name was Tribhuvanath Prabhu. Трибхуванатх Прабху был лидером в Шотландии, жил в Глазго.
And Tribhuvannath unfortunately passed away, but he was a really nice devotee. К сожалению, он уже покинул нас, но когда он был здесь, он был очень хорошим приятелем. So anyway, he arranged a hall program in Glasgow. Он организовал целую программу в Глазго. And he advertised it very nicely. И он рекламировал ее очень здорово. And it was a hall similar size to this hall. Был арендован зал примерно такого размера, как этот. And about 400 or 500 people came. Примерно 400 или 500 человек посетило программу. And the hall was more or less full. И зал был практически полон. And they're all Scottish people. Они все были шотландцы. No Indian people. Никаких индусов не было. But they came and they listened very carefully to Srila Prabhupada. Шотландцы пришли и очень внимательно слушали Шрилу Прабхупаду. At the end, Prabhupada asked for questions. В конце лекции Шрила Прабхупада сказал, есть ли какие-то вопросы? This part of the story is quite famous. Эта часть истории достаточно известна. One man stood up right at the back Прямо в самом конце зала один человек встал. and in a loud voice he announced, И очень громким голосом он заявил: I am God. Я Бог. And then he walked forward И он подошел straight up in front of Prabhupada. и встал прямо перед Шрилой Прабхупадой. Prabhupada's up on the stage. Прабхупада сидит на сцене, немного выше, чем он. And as he's coming, he's just saying, I'm God, I'm God. И по мере того, как он приближался к сцене, на которой сидел Шрила Прабхупада, он продолжал заявлять: Я Бог, я Бог. And now he's right in front of Prabhupada. И он добрался прямо до Шрилы Прабхупады, стоит прямо перед ним. 400 or 500 people just looking at him and looking at Prabhupada. 400 или 500 человек смотрят прямо на него, прямо на Шрилу Прабхупаду. So they're just staring at each other. Они просто пристально смотрят друг на друга. And the man became silent. И этот человек замолчал. And Prabhupada said, А Прабхупада сказал: You are not God. Ты никакой не Бог. You are dog. Ты пес. Like that, strongly. Вот так, бескомпромиссно. You are dog. Ты пес. And all the people clapped И все люди аплодировали. and cheered. И кричали радостные возгласы. And they stood up. И даже встали. И аплодировали стоя. And these are just ordinary Scottish people. Это были обычные шотландцы. So now this part you haven't heard about. А вот эту часть истории вы не слышали. Prabhupada had not eaten the whole day. Прабхупада не принимал пищу целый день. None of the devotees had eaten, and no one thought to cook for Prabhupada. Никто из преданных не принимал пищу в тот день, и никому в голову из преданных не пришла мысль приготовить что-то для Шрилы Прабхупады. Anyway, then he and Tribhuvannath went out the front door. Так или иначе, затем Шрила Прабхупада вместе с Трибхуванатхом Прабху выходили через главный выход. And they stopped, like on the steps. И задержались на ступеньках. And then Prabhupada put out his hand Затем Шрила Прабхупада протянул руку and rubbed the head of Tribhuvannath. и погладил Трибхуванатха Прабху по голове. And just rubbed and rubbed and rubbed. Гладил его. And Prabhupada said, I am very pleased with you. И затем он сказал ему: Я очень удовлетворен тобой. So Tribhuvannath Prabhu said he took this as the perfection of his life. Трибхуванатх Прабху сказал мне, что он принял это послание Шрилы Прабхупады как достижение совершенства своей жизни. And so we should know that it's like that. If we're able to actually please Srila Prabhupada deeply,
That's all you need. И мы тоже должны понимать это, что если нам удается глубинным способом удовлетворить Шрилу Прабхупаду, это уникально. Okay, let's see. Okay, here's another story about Prabhupada's compassion. Есть еще одна история о сострадании Шрилы Прабхупады. Again, some of you may be familiar with this. Многие из вас, возможно, знакомы с этой историей. One young lady joined the temple in Los Angeles. Одна молодая девочка присоединилась к храму в Лос-Анджелесе. And she is just like 18, 19 years old. Ей было 18-19 лет. And she was a bit of an artist. Она была художницей начинающей. Yeah, начинающий. Yeah. Little bit of an artist. Начинающей художницей. Not too much. Еще не совсем профессиональной. But then she saw the pictures in the books. Но она увидела картинки в книге. And she wanted to paint some paintings for Prabhupada's books. И захотела она рисовать еще картины для книг Шрилы Прабхупады. So the BBT devotees, they gave her like a trial to see, a test run. Paint a painting of Krishna, we'll show it to Prabhupada, and we'll see what he thinks. Преданные детей решили дать ей шанс, или был установлен испытательный период, в течение которого она должна была рисовать картинки с Кришной, после чего они должны были показывать эти картинки Шриле Прабхупаде и посмотреть, что он скажет. So she painted a painting of Krishna. И так она нарисовала картину с Кришной. In the painting, Krishna looked like he was in anxiety. А на этой картине Кришна получился таким, как будто он в беспокойстве. He was definitely not happy. Ну, точно он счастливым не выглядел. But anyway, the devotees took her in to Prabhupada and gave the picture to Prabhupada, and Prabhupada looked at it. Так или иначе, преданные решили привести ее к Шриле Прабхупаде и показать непосредственно ее работу. Шрила Прабхупада посмотрела. So Prabhupada's holding the picture. Прабхупада держит в руках картину, He's looking at the picture смотрит на картину, изучает ее and he's shaking his head. и качает головой. Like, no. Нет, нет. After a while he asked, what is this painting? И после того, как он осмотрел эту картину, он сказал, что это вообще за картина? And the girl said, Srila Prabhupada, this is Krishna feeling separation from Srimati Radharani. И эта девушка сказала, что это Прабхупада. На этой картине Кришна находится в настроении разлуки со Шримати Радхарани. And Srila Prabhupada shook his head and said, no. This is not what Krishna looks like when he's feeling separation. И Шрила Прабхупада вновь покачал своей головой и сказал, нет, Кришна вообще себя не так чувствует, как она находится в настроении разлуки со Шримати Радхарани. Prabhupada said that separation is blissful. Это настроение разлуки блаженно. You've made Krishna look like some young boy who just lost his girlfriend. А ты изобразила Кришну молодым человеком, который расстался со своей девушкой. So, no, we cannot use this picture. Поэтому нет, эту картину мы использовать не будем. And that girl got so upset. Эта девушка так сильно расстроилась. She just started crying and crying and crying. Она начала просто плакать и плакать. And the devotees wanted to take her out of the room. Один из преданных решил вывести ее из комнаты Шрилы Прабхупады. But one of them, there were two devotees with them. One was a sannyasi, Двое преданных находились еще в комнате, один из них был саньяси, and the other one was very strict brahmachari. а другой был очень строгим брахмачари. They couldn't touch the girl. Они не могли прикасаться к девушке. So they're trying to use sign language. Поэтому они пытались разговаривать с ней на языке жестов. Туда, вот в ту сторону, вон туда. But she was just too overwhelmed. Но она слишком погрузилась в свои расстроенные чувства.
So after maybe 1 minute, maybe even 2 minutes, Ну, через 1 или 2 минуты Prabhupada said, "Give me that painting again. Прабхупада сказал: ладно, дай мне свою картину еще раз сюда. Let me see." Дай-ка еще раз посмотреть. So now he's holding the painting again. И вот он еще раз держит эту картину в руках. And this time he's nodding his head. И теперь он уже утвердительно качает головой. And Prabhupada said, "Yes, we can use this painting. И Прабхупада сказал: да, мы можем применить эту картину. We will call this painting Krishna has a headache." И мы назовем эту картину «У Кришны разболелась голова». And the girl was very happy. И тогда девушка была очень счастлива. And the painting is somewhere in Prabhupada's books. И эта картина где-то находится в книгах Шрилы Прабхупады. Yeah, so, Srila Prabhupada, he was very strict. Шрила Прабхупада на самом деле был очень строгий. One time, one devotee, I won't mention his name, he returned to Bombay after preaching in South India. Однажды один преданный, которого называют Манипурин, вернулся в Бомбей после проповеднического тура. And he said, "Srila Prabhupada, the preaching was so wonderful. И он сказал: Шрила Прабхупада, проповедь шла так хорошо. We made so many life members. Нам удалось сделать несколько полезных членов. We collected so much Lakshmi. Нам удалось собрать очень много пожертвований. It was very successful. Проповедь была очень успешной. It was very nice. Очень здорово все прошло. But then the devotee said, "But, Srila Prabhupada, sometimes I feel the influence of Maya." Но затем преданный сказал: Шрила Прабхупада, иногда во время проповеди я чувствовал влияние Майи. And Prabhupada looked at him, Прабхупада посмотрел на него. and Prabhupada said, "You are always in Maya." И сказал: ты всегда под влиянием Майи. So boasting in front of Srila Prabhupada was not a good idea. Вывод такой: задаваться перед Шрилой Прабхупадой не стоит. Another time, more or less the same thing happened with another devotee. Нечто подобное произошло еще раз, только уже с другим преданным. He's boasting about how we successfully did this and that. Он тоже немножко задавался, как успешен он был в выполнении того или иного служения. And Prabhupada told him, "You're in Maya." И Прабхупада сказал ему: ты в Майе. And then Prabhupada said, А затем Прабхупада сказал: "Aren't you? разве нет? Aren't you? Разве нет? Aren't you?" Разве нет? And like several times he said like that very strongly 7-8 раз он повторил его бескомпромиссно, until the devotee ended up crying. до тех пор, пока преданный не разрыдался. So sometimes Prabhupada could be very heavy. Иногда Шрила Прабхупада очень жестко вел себя. One time in Los Angeles, it was Ekadasi, Однажды в Лос-Анджелесе это был Экадаши. and Prabhupada was there for the greeting of the deities. Прабхупада присутствовал на приветствии божеств. And then he received some Charanamrita. Прабхупаде дали немного членовых. And Prabhupada saw in the Charanamrita there was some rice, И Прабхупада увидел, что в этой членоврице было какое-то количество риса. just some grains of rice. Немного зерен риса. And there was the young lady who had made the Charanamrita. А там самая молодая девушка, которая непосредственно отвечала за членовриту. And when Prabhupada saw this rice, he got really upset. Шрила Прабхупада огорчился очень таким служением, когда увидел присутствие риса в членоврице. And he said to that young lady, И Шрила Прабхупада сказал этой молодой девушке: "Are you trying to kill me?" ты что, меня убить пытаешься? Hare Krishna. Yeah, okay.
Here's another story from Los Angeles. И еще одна история из Лос-Анджелеса. There was one devotee, and he wanted to have a personal exchange with Prabhupada. Был один преданный, который был очень заинтересован в личном любовном взаимообмене со Шрилой Прабхупадой. So after the class, Prabhupada, he would get off the Vyasa-san, После лекции Шрила Прабхупада спускался с Висасаны, and then he would turn to the right затем он поворачивал направо and walk out the front door. и выходил через главный выход. So this devotee, he positioned himself right on the path that Prabhupada would take. И этот преданный выбрал себе место прямо по пути, по которому шел Шрила Прабхупада. So his idea was, when Prabhupada just walked right past him, Его идея была такова: когда Шрила Прабхупада пройдет по своим привычным пути, он пройдет прямо, близко, рядом с ним. he would be there. И в этот момент он со сложной ладонью He'd be ready. он будет готов. And he'd say, Jai Srila Prabhupada. Готов сказать «Джай Шрила Прабхупада». And Prabhupada would say, Jai. И Шрила Прабхупада скажет ему тоже «Джай». Something like this. Такая была идея. So, okay, next morning, Итак, следующее утро. he's there. Он уже готов. He's ready. Ладошки сложены. Prabhupada finishes the class. Прабхупада заканчивает читать лекцию. In Los Angeles, the Vyasa-san is on the side. В Лос-Анджелесе Висасана стоит в стороне. So he got off the Vyasa-san, Шрила Прабхупада спустился с Висасаны, turned right, повернул направо and he's walking straight at this devotee. и идет прямо по направлению к этому преданному. And the devotee is ready. И преданный уже готов. But when Prabhupada was about 1 meter away, Но за метр до приближения к этому преданному, a little far away to say Jai Prabhupada, а метр это немножко далековато, чтобы говорить Джай Прабхупада. suddenly Prabhupada changed direction Внезапно Шрила Прабхупада изменил направление движения and went through the door into the kitchen. и вышел через кухню. And in the kitchen was Jayananda Prabhu, А на кухне находился Джайананда Прабху, who was very dear to Srila Prabhupada. который был очень дорог Шриле Прабхупаде. And because he had a really amazing service attitude. Потому что он пребывал в очень удивительном настроении служения. So Prabhupada went out of his way he saw Jayananda there. He went out of his way to associate with Jayananda. Шрила Прабхупада изменил свой привычный маршрут, потому что он увидел, что Джайананда находился на кухне и захотел получить его общение. So then in the kitchen he's talking with Jayananda. Находясь на кухне, Шрила Прабхупада общался с Джайанандой. And the devotee understood, you cannot really sort of contrive a situation with Prabhupada. И до того преданного дошло, что нельзя подстроить какую-либо ситуацию в случае со Шрилой Прабхупадой. You understand contrive? Понимаете, что значит подстроить ситуацию? Contrive, yeah. You know, artificially create. Искусственным образом создать. Here's another Jayananda story. И вот еще одна история про Джайананду. Jayananda was present in one temple somewhere in America. Джайананда находился в одном из храмов где-то в Америке. Prabhupada was there, Прабхупада был там. and Tamal Krishna Goswami was there. И Тамал Кришна Госвами был там. And I don't know if you ever knew Tamal Krishna Goswami. Я не знаю, вы когда-либо были знакомы с Тамал Кришна Госвами? Did you know Tamal Krishna Maharaj? Yeah? He was very particular. Он был очень особенный. You had to be careful. С ним надо было держать вопрос. So they're sitting down after Mangalarati to chant Gayatri. И так он просил после Мангаларати прочесть Гаятри. So there they are. И вот они сидят. Jayananda finished Gayatri in 1 minute. Джайананда прочел Гаятри за 1 минуту.
And Tamal Krishna Maharaj wondered, what sort of Gayatri is this? So he went to complain to Prabhupada. But the servant stopped him at the door. And said, please don't go in. Jayananda is with Srila Prabhupada. So, Tamal Krishna Goswami, normally you didn't stop him if he wanted to go somewhere. Very sensitive person. Anyway, he waited. Jayananda came out. Tamal Krishna Goswami asked him, what were you doing with Prabhupada? Jayananda said, I was receiving Gayatri. And Tamal Krishna said that you received Gayatri a few years ago. We were just chanting Gayatri. What do you mean you received Gayatri? Jayananda Prabhu shook his head. He said, I have a problem. I keep forgetting the mantras. So every 6 months or so, I go back to Prabhupada and he gives me the mantras again. And Tamal Krishna Goswami thought this was crazy. Which it was a little bit, actually. So he went in to complain to Prabhupada. This Jayananda, what sort of Brahmin is he? He forgets Gayatri. This is no good. And he really complained strongly. Prabhupada did not appreciate. Prabhupada said, actually, Jayananda is so sincere. He can chant anything he likes. And Krishna will accept. Hare Krishna. So, yeah. That sincerity of purpose, sincerity of heart is very important. Prabhupada, one devotee asked Prabhupada once, is the spiritual master in the heart of the disciple? And Prabhupada said, yes. If you will let me enter. So Prabhupada, he's ready. He's open for all of us. We just have to take him into our hearts. And so he's ready. He's ready for all of us. We just have to, in a sort of open-hearted way, take him into our hearts by serving him, praying to him, and remembering him. Нам нужно лишь только открыть наши сердца, пустить его Прабхупаду в наши сердца, служа ему, памятуя о нем. И таким образом мы будем вместе с ним. Yes, помнить, да.
Here's a funny little thing. Есть одна забавная вещь. I just heard a few weeks ago. Несколько недель назад я услышал. It's connected with prasadam. Связано с просадом. We are fasting this morning. Сегодня у нас пост. Prabhupada was talking about the different temple, sort of the leaders of the different departments. Srila Prabhupada рассказывал о лидерах различных департаментов в одном храме. And first of all, he talked about the treasurer. И в первую очередь он говорил о бухгалтере. Who is the treasurer here? Кто здесь у нас бухгалтер? Oh, okay. Anyway, listen to this. Слушайте внимательно. Prabhupada said the treasurer has to be very strict. Прабхупада говорит, бухгалтер должен быть очень строгим. Oh yeah. He must not waste any of Krishna's money. Поскольку он не должен ни копейки денег Кришны потратить впустую. So he must be a very austere person. Он сам должен быть очень аскетичной личностью. Очень строгой личностью. Like, yeah, a little heavy. Жесткой личностью. But Prabhupada said, but the cook, the head cook, he must enjoy prasadam. Но затем сказал, что Прабхупада, главный повар, должен уметь наслаждаться просадом. If he enjoys the prasadam, then he can cook nicely and the devotees will be happy. Если он сам умеет наслаждаться просадом, тогда он сможет приготовить разные вкусности, и преданные тоже будут наслаждаться просадом. Who's the chief cook? Это у нас главный повар здесь. He's in the kitchen. А он на кухне. So then Prabhupada said, Затем Прабхупада сказал, and this is the point, и это главный момент. Prabhupada said, the treasurer must be a little thin. Thin, yes. Прабхупада сказал то, что бухгалтер должен быть худощавым. Skinny. But the cook must be a little fat. Но повар должен быть толстячком. Yes. Well, all right, here's another prasadam story. Вот вам еще одна история, связанная с просадом. Some of you know this story. Некоторые знают из вас эту историю. Yeah, okay. Prabhupada was in Delhi, Прабхупада был в Дели. and in those days, in Delhi, our ISKCON Delhi headquarters was a little flat. И в те дни наша штаб-квартира в Дели была достаточно скромной. A little quartier, yeah, just, I don't know, 3 or 4 rooms and small rooms. Было 3-4 комнаты, это очень маленькие по площади комнаты. So Prabhupada was there. Прабхупада был там. The temple president was Tejas Prabhu. Президент храма был тогда Теджас Прабху. Some of you might know Tejas. Некоторые из вас могут быть знакомы с Теджасом Прабху. So one day, Prabhupada's cook was sick И однажды повар Шрилы Прабхупады заболел and he couldn't cook. и не смог готовить. So Prabhupada personally approached Tejas Prabhu, the temple president, Прабхупада лично подошел к президенту храма Теджасу Прабху and he asked him, can you cook upma? и спросил его, ты можешь мне приготовить упму? Upma, it's Dakshin Bharat, yeah? South Indian style. Упма – это южноиндийское блюдо. And Tejas said, somewhat, Prabhupada. И Теджас Прабху сказал, типа чего это Прабхупада? Sort of like, может быть, Да, может быть, maybe. может быть. And Prabhupada said, cook upma for my lunch. И Прабхупада сказал, приготовь мне упму на обед. Nearby, just sort of around the corner, was a first-class restaurant.
А прямо за углом, неподалеку, был на самом деле первоклассный ресторан. You've heard of 5-star, right? Слышали, да, о пятизвездочном уроке? This was 7-star, А этому ресторану можно было 7 звезд присвоить. maybe 8-star. Может быть, 8 даже. Oh, yeah. So Tejas went there and met with the head cook, Теджес отправился там вместе с главным поваром. and he got this recipe for upma from Indraloka. И получил там рецепт приготовления упмы, который исходит прямо с Индологии. It was just super rich. Это был суперский рецепт упмы. Well, actually, you know one thing Prabhupada said. Знаете, что Прабхупада говорил, If you use enough ghee если вы используете достаточное количество ги and enough sugar, и достаточное количество сахара, any fool can cook something which will be very nice. любой голубец сможет приготовить что-то, что окажется в итоге вкусным. So Tejas Prabhu cooked this upma. Итак, Теджес Прабху приготовил упму по этому рецепту. You know upma. Знаете, что такое упма? This upma, on top, it had a layer of ghee, Знаете, в упме верхний слой как раз должен быть из ги. like 1 centimeter. 1 сантиметр. It was really high power upma. И это действительно должна быть мощная упма. So he mixed it up, И так он размешал, put it on the plate, выложил на тарелку gave it to Prabhupada. и приготовил Прабхупаде. Prabhupada took a mouthful. А Прабхупада положил ложку в рот, Then he looked at him, посмотрел на Теджеса and he took another mouthful и еще раз вкусил. and looked at him. И еще раз посмотрел на And Теджеса. then he started eating, И затем начал кушать, кушать, And кушать he- и кушать. and he didn't look at him. He И just уже не смотрел на Теджеса, просто кушал. and he finished all of И it съел все, что он приготовил. on the plate. Все, что было на тарелке. Normally, Prabhupada did not eat everything, А обычно, чтобы Прабхупада никогда не переедал все, что ему принесли. and he never asked for И seconds. никогда не просил добавки. Very rare. Очень редко. This time he said, "Bring me more." А в этот раз он сказал, неси добавку. He didn't say that, "Oh, this is nice," or anything like that. Он не сказал, что вкусно приготовлено или что-то вроде этого. Just bring me more. Просто неси добавку. Okay, another little upma mountain. И таким образом еще одна гора из упмы выросла на тарелке Прабхупады. And Prabhupada just Прабхупада ate продолжал and ate. есть. And he finished it all. И он скушал все, что принесли ему во второй раз. If he ever asked for seconds, he never ate it all. И если в те самые редчайшие случаи, когда он когда-либо просил добавки, ему ее приносили, то он ее никогда не доедал. This time he ate it all. Но в этот раз он съел полностью добавки. And Prabhupada said, "Bring me more." И Прабхупада сказал, неси еще добавки. So Tejas gave him everything. Теджес Прабху принес ему все, что осталось. There's nothing left. Больше ничего не было. And Prabhupada, И Прабхупада все продолжал. he finished it all. И съел все, что было. He didn't say anything, Он ничего не говорил. just finished it all. Он просто ел и все съел. Next morning, Srila Prabhupada, so this is lunchtime. Это был обед. Next morning, Prabhupada did not get up early. На следующее утро Шрила Прабхупада рано не встал. He got up late Он встал поздно and said he wasn't feeling so good. и сказал, что не очень хорошо себя чувствует. But still he went out for his morning walk. Тем не менее, он вышел на свою утреннюю прогулку. But now this day, he was walking slowly. В этот день он шел медленно. Normally, Prabhupada walked fast. А обычно Шрила Прабхупада очень быстро шел. So he's walking very slowly. И так он идет очень медленно, And he stopped. и он остановился. You know, Prabhupada, every morning he's walking, he would stop
and then he'd continue and he'd stop again. Знаете, как обычно на своих утренних прогулках, Шрила Прабхупада шел, останавливался, что-то говорил, затем продолжал свои прогулки. And then, and he'd say some philosophical thing. Он говорил какие-то философские моменты. This time, he didn't say anything philosophical. В этот раз он не сказал ничего философского. Srila Prabhupada said, that boy who cooked the upma for my lunch yesterday, Он сказал, тот самый мальчик, который вчера на обед мне приготовил упму, he poisoned me. он отравил меня. All the devotees were in shock. Все преданные были в шоке. And Tejas was there and he was in shock. И Теджас Прабху тоже был там, он тоже был в шоке. Prabhupada said, yes, the upma was so nice, I ate too much and my stomach is upset. Прабхупада сказал, упма была настолько вкусная, что я съел слишком много, и теперь у меня проблемы с желудком. Srila Prabhupada ki. Here's another prasadam story. И еще одна история связана с просадом. This was in America, in a place, it's California, a temple in a town called Laguna Beach. В Америке, в штате Калифорния, есть город, называется Лагуна-Бич, там есть храм. The temple president approached Prabhupada. Президент этого храма подошел к Шриле Прабхупаде. He said, one of our supporters is offering us some peanut oil very cheap. И он сказал, что один из наших спонсоров жертвует нам масло из нута. Peanuts, yeah? Peanut? Арахисовое масло. Yeah. Is it all right to use peanut oil? He's asking Prabhupada. Да, и он спрашивает Шрилу Прабхупаду, стоит ли использовать такое арахисовое масло? Prabhupada said, it is not so first class. Шрила Прабхупада сказал, это масло не является первоклассным. But the temple president said, but Prabhupada, it is very cheap. Но президент храма сказал, Прабхупада, это очень дешевое масло. We will be able to give much more money to the BBT. Мы сможем гораздо больше денег собрать для BBC. Prabhupada said, it is not so first class. И Прабхупада сказал, масло это не первоклассное. The next morning, the temple president asked again, На следующее утро президент храма снова задал тот же самый вопрос. would it be all right if we accept the peanut oil? Будет ли это нормально, если мы будем использовать арахисовое масло? Prabhupada said, cook in anything you like. И Прабхупада сказал, готовь на чем хочешь. And the temple president said, is peanut oil bad, Srila Prabhupada? Президент храма спросил, что Прабхупада, арахисовое масло насколько плохое? Prabhupada said, I knew one man, and one evening he ate many pakoras fried in peanut oil. Прабхупада сказал, я знал одного человека, который каждый вечер кушал много покоров. Каждый вечер. Однажды Yeah. вечером скушал много покоров, жареных на арахисовом масле. Many pakoras. Очень много покоров. And the devotee said, oh, really? What happened to him? И преданный сказал, действительно, и что случилось с ним? And Prabhupada replied, Прабхупада ответил, he died the next morning. на следующее утро он умер. So the president didn't ask about peanut oil. Больше президент храма не спрашивал об арахисовом масле. One time, Prabhupada was visiting the same temple. Однажды Шрила Прабхупада приехал в тот же самый храм. And so the devotees, to prepare, they repainted the temple. И для того, чтобы подготовиться к встрече Прабхупады, преданные перекрасили храм. Normally devotees did that when Prabhupada came. Обычно преданные так готовились к встрече Прабхупады. So they repainted it,
И так они перекрасили храм. And one devotee got a very brilliant idea. И внезапно в голову одного преданного пришла гениальная идея. Haribol. He thought. Подумал он. He painted the Hare Krishna Maha Mantra very artistically on the front steps. Он написал Харе Кришна Махамантру очень творческим образом прямо на самых первых ступеньках. Like Michelangelo. В стиле Микеланджело. So as usual, the devotees finished preparing just before Prabhupada arrived. Обычно преданные завершали подготовку к встрече Прабхупады прямо перед его приездом. And the devotees, they just finished, they just threw everything out the bag. И когда преданные заканчивали подготовку, все, что оставалось, они просто выбрасывали на задний двор. So there's paint pots, И непосредственно ведра с краской, boxes, коробки, just a whole pile of stuff целая куча всего, by the back door. прямо за задними дверями. And they brought Prabhupada, he arrived by the front door. А Прабхупада привезли главного входа. And Prabhupada is approaching the front steps. Прабхупада подходит к ступенькам. And he saw on the front steps the Hare Krishna Maha Mantra. И Прабхупада увидел, что на ступеньках, которые ведут к главному входу, написано Харе Кришна Махамантра. And Prabhupada said, "Oh, I cannot step on the Maha Mantra." И Прабхупада сказал, я не могу ступать по Махамантре. He went around to the back door. И он решил зайти с заднего входа. And there's all this stuff and rubbish. А там вся красота. And Prabhupada had to go through it. И Прабхупаде пришлось пробираться через все эти Things like this happened. Такие вещи случаются. One time, Prabhupada arrived at Heathrow Airport. Однажды Шрила Прабхупада подлетел в аэропорт Хитроу. At the time, it was the only airport in London. В те времена это был единственный аэропорт в Лондоне. So, of course, the devotees knew that Prabhupada was coming, Конечно, преданные были в курсе, что Прабхупада прилетал, but they had the wrong information. но у них была неверная информация. The information they had was that Prabhupada was coming 1 hour later. Информация была такова: Прабхупада должен был прилететь позже на 1 час. But then Prabhupada arrived at the airport. Прабхупада прилетел в аэропорт, There was no one there. его никто не встретил. But there was one devotee there. Но был один преданный. He just happened to be there on business. Так случилось, что он оказался там по делам. He was running, at the time the temple there had an agabati incense business. Он занимался в те времена бизнесом, связанным с благовониями для храма. Agabati. And he had come in the van from the business. И он приехал на минивэне по делам в аэропорт. Not so many. It was, a Ford Transit. Такой, как бы, Ford Transit, не слишком большой. That was the van they used for delivering agabati. Именно этот Ford использовали для доставки благовоний. And the van smelt like 20,000 sticks of agabati were in it permanently. И весь этот фургон пропах благовониями настолько, что казалось, что 20 000 благовоний там находятся на постоянной основе. And if the wind was blowing the right way, you could smell it coming down the road. Особенно, когда еще ветер был с дороги, очень хорошо ощущалось присутствие благовоний. So there's this devotee moving about the airport. И вот этот преданный ходит по аэропорту. Suddenly, oh, Srila Prabhupada. И внезапно он видит Шрилу Прабхупаду.
And Prabhupada asked him, where are the devotees? И Прабхупада спросил его, а где все остальные преданные? I'll take you, Prabhupada. И он не знал, что сказать, потому что он не знал, где они. Он сказал, я вас отвезу, Прабхупада. So he started escorting Prabhupada out. Он начал сопровождать Прабхупаду к выходу. You know, that was, I think it was 1972. Я думаю, что это было в 1972. In those days, there were no cell phones. В те времена не было сотовых телефонов. Believe it or not. Верите или нет? There was life before cell phones. Была жизнь до сотовых телефонов. So they're walking out, and the devotee wanted somehow to make a very quick phone call to inform the temple. Они выходят с Прабхупадой из аэропорта, и у преданного возникла идея, чтобы сделать очень быстрый звонок, чтобы поставить в известность перед храмом. So he asked Prabhupada, 1 minute. И он сказал Прабхупаде, одну минуту, подождите, пожалуйста. He went into public telephone, И отправился к телефону храма, called the temple. позвонил в храм Prabhu, Prabhu, Prabhupada's coming. и сказал, Прабхупада уже едет к вам. The devotee on the other end. А преданный на другом конце провода We know Prabhupada's coming. сказал, мы в курсе, что Прабхупада едет к нам. Bang. И положил трубку. So then he took Prabhupada out to the van, И затем он сопроводил Прабхупаду к фургону. having a one-man kirtan. И всю дорогу был киртан одного артиста. And Prabhupada got into the spirit, the Agabati van. Шрила Прабхупада разместился в фургоне для благовоний. And they arrived at the temple. Таким образом он прибыл в храм. And the devotee, suddenly, Prabhupada's there. И преданные были удивлены. Внезапно Шрила Прабхупада появился. There are many stories. Историй очень много. I could tell you a story or a few stories about Srila Prabhupada's last visit to the Western world. Я мог бы рассказать историю или даже несколько историй о последнем визите Шрилы Прабхупады в Западный мир. When they phoned us from somewhere, Bharat May. When they phoned us from somewhere in India. Они позвонили нам откуда-то из Индии On our public telephone in Bhaktivedanta Manor. на наш телефонный автомат в Бхактивиданта Манере. The public telephone, yeah? Coin telephone. I picked up the phone. Я поднял трубку. A voice spoke. Голос сказал From Mars. с Марса. Not from the moon. Не с Луны. That's too close. Это слишком близко. This voice was from А Mars. этот голос звучал с Марса. Maybe you're too young to know what the telephone system used to be like. Вы еще, наверное, слишком молоды, чтобы знать, какие раньше были телефонные системы. So this voice was there. И так этот голос был там. I could just tell it's a human being. Я мог разобрать по речи, что это было человеческое создание, говорящее со мной. And the voice said, И голос сказал, Prabhupada is coming! и положил трубку. Finish. Разговор окончен. And you know what happened after that? Знаете, что произошло после этого? Tune in after the Abhishek. Настраивайтесь на нашу волну после Абхишеки. We'll tell you what happened then. Мы расскажем подробности. But let us just close by telling you one joke. Позвольте нам завершить лекцию небольшой шуткой, Told by Srila Prabhupada. которую рассказал сам Шрила Прабхупада. Some of you know this joke, Некоторые из вас знакомы с этой шуткой. but it's a famous Prabhupada joke. Это очень известная шутка Шрилы Прабхупады. Okay. Sunu. Is that correct? Sunu? Sunu. Listen. Slishitya. Yes. Devotee in one of our ISKCON temples had big feast.
Преданный в одном из наших исконовских храмов присутствовал на большом пире. Late at night. Поздно вечером. Oh, and big feast. Это был шикарный пир. Last thing he ate was one big samosa. Последнее, что он скушал, была большая самоса. Golden brown. Цвета золота коричневого. Effulgent. Светящаяся самоса. Rich. Bhagati. Богатая самоса. Really, like a super samosa. Супер самоса. And then he took rest. И затем он уснул. Next morning he woke up. На следующее утро он проснулся. Oh, run to the toilet. И зов природы отправил ее в туалет. Past stool. Он сходил в туалет по-большому. Испражнения, я знаю, как сказать. And, oh, what a relief. Какое облегчение. Then he turned around and looked at the stool in the toilet. И затем он повернулся и посмотрел на испражнения, которые находились в унитазе. And he said, look at you. И сказал, посмотрите только на себя. Ugh, you look so horrible. Вы такие ужасные испражнения. Then the stool replied. А затем испражнения ответили. Stool said, last night I was that samosa. Вчера вечером мы были теми самыми самосами. But after just one night's association with you, look what happened. Но после ночи общения с тобой, посмотри, во что мы превратились. Prabhupada told this joke. Это шутка, принадлежит Прабхупаде. So, association. Общение. Very important. Ключевой момент. Okay, we'll continue after the Abhishek. Продолжим после Абхишека. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Srila Prabhupada King. Go Premanande. Haribo. Присутствуем Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки.